Plifia, euer Foxgirl. Mein Name ist Plifia. Willkommen zur 89. Episode meines Honkai Starly Let's Plays. In der letzten Episode haben wir Kafka verhört und miterlebt, wie der Himmelsbaum wieder gewachsen ist. Und ich würde sagen, in der heutigen Episode versuchen wir dann die Story weiter fortzusetzen. Und verabschieden uns jetzt erstmal von Fuxuan. A step forward bridges no distance hence. The hexagram was right. The ambrosial arbor was felled thousands of years ago. Now it returns to life. The future of the Xianzhou is difficult to define. Es tut mir leid, Kafka ist geflohen. I had long anticipated it. Huh? She's not angry? Is there anyone that isn't 2 steps ahead of us around here? Aber wahrscheinlich nicht, die sind alle ziemlich vorausschauend. Aber sie kann ja auch die Zukunft sehen, von daher macht das Sinn. Pursuing Kafka is a waste of time and effort. The Matrix of Prescience informed me of her innocence. Our priority is the ambrosial arbor. Macht Sinn? Fürs Truppen in die Alchemie-Kommission. From the time the Stellaron corrosion began to spread until now, the only reports we've received on the Alchemy Commission have come from alchemists and doctors stationed in other delves. The Alchemy Commission is where the Xianzhou's medical research and production take place. However, due to its proximity to the ambrosial arbor's seal, I'm afraid the Stellaron spheres may have plunged it into a deeper crisis than we first feared. To make matters worse, the General suspects there are traitors in the Alchemy Commission. The self-proclaimed disciples of Sanctus Medicus have been plotting this for a long time. And now they're using the location to their advantage. I must take action as soon as possible. Der General will, dass wir zur Kunsthandwerkskommission gehen. Der General will, dass wir zur Kunsthandwerkskommission gehen. He really is a delegator at heart, isn't he? There isn't much distance between the artisanship and alchemy commissions. I'm afraid the former is likely also facing imminent catastrophe. The star skiff is ready. I will lead the way. Alles klar, folgt Fuxuan. Gehen wir hier hinterher. 101010. Zeig uns den Weg. Ich höre doch hier schon wieder irgendwo eine Schatztruhe. Naja, egal. In der Zukunft, wenn wir die Story eingeholt haben, alle Schatztruhen suchen. Auf allen Maps, auf allen Planeten. Aber erst, wenn wir die Story eingeholt haben. I still have important tasks from the General to attend to. Go carefully, all of you. Wait! Master Diviner! Can you divine our fortunes for us? Is there anything we need to watch out for? No need. My Omniscia has seen that your journey will be auspicious. Everything will proceed smoothly. Are you sure? Da bin ich mal gespannt. You don't need to use a crazy device or do more finger counting? Wir schaffen das schon, solange wir uns konzentrieren. Los geht's. Well said. Thank you for your assurance, Master Diviner. Onward. Alles klar, wir sollen ein Transportschiff nehmen. Oder Starschiff, wie die das hier nennen. Auf zur Kunsthandwerkskommission. Huh? Look at all the people gathered here. Not a good day for commuting on the Luofu. The Artisanship Commission delve should have suspended operations after the Stellaron corrosion began. Why haven't these people taken star skiffs to safety? Maybe the Artisanship Commission are just more dedicated to their work? The Divination Commission's diviners aren't exactly a hard act to follow. At the end of the day, work is work. You need it to live. You know, March, adults forget what relaxation means after a certain age. Ja, das ist wohl wahr.
Ich glaube so ab 25, 26 vergisst man's. Sounds like you're speaking from experience. Just speaking from the heart, that's all. Ich habe das Gefühl, dass auch der Vater des Phoebus vergessen hat, was Entspannung bedeutet. I think they call that complaining from the heart. Ich hab Beschwerden. Immer gut. Manchmal hilft's. Are any of the paths in this world easy to tread? The Artisanship Commission is full of workshops building state-of-the-art mechanisms and craftsmen designing brand new concepts. Periodically stirring up trouble is part of their tradition. Entire buildings vanishing into thin air, puppet riots, you get the picture. Marionettenaufstände, das klingt doch witzig. It seems like the craftsmen are too afraid to go in. But they have nowhere to run to either. We should take care, benefactors. Something terrible must have happened. Dann fragen wir doch mal, was passiert ist. Either way, we'll have to go in. Let's ask around first. Frag ich doch, Mr. Wett. Erstmal die Fragen, was passiert ist. Was für eine Neugierde. Okay. Okay. Das Tor ist geschlossen, genau wie die Metalle, aus denen es geschmiedet wurde, strahlt es eine kalte Gleichgültigkeit aus. Another locked gate. Time for the old dilemma. Break in or climb over. A warm reminder, benefactors, that the Artisanship Commission is as important to the Xianzhou as the Divination Commission. Also drüber klettern. Our law states that trespassing into the Artisanship Commission can result in a prison sentence of between 300 to 500 years. Serious violations may result in exile on a barren planet, thousands of light years away. Der General hat sie hergeschickt, daher bin ich mir sicher, dass wir einen Freibrief haben. Yes, we do. Still, the Artisanship Commission is filled with security mechanisms. Even the General won't be able to save us in time if we get trapped. I'm not trying to scare you. I'm simply suggesting you ask the craftsmen to see if they can provide an insider like Qing Cue to guide you. It seems more than a little reckless to charge in when we don't know what's ahead of us. Pingyun, das ist ziemlich smart. Nicht irgendwo reinstimmen, was du nicht kennst. Hey, Mr. Ray. Master Gongshu. Oh, are you guys Cloud Knights? Are you here to save us? Your clothes. I knew I was getting ahead of myself. You're just tourists. Sorry this crisis came during your trip. I'm sorry it came at all. Kopfhub, der General hat mich hierher geschickt, um zu helfen. Yeah, you just need to tell us what the trouble is. General Jing Yuan pulled out all the stops to get us here. You can trust us. You mean the General invited you? Is that a joke? The Luofu has the Cloud Knights. Why Kein did you send Scherz. outsiders? Ist kein Scherz, Mr. Wei. Wir sind hier, um zu There's helfen. been a serious incident in the Artisanship Commission. Nobody's in the mood for jokes, miss. You misunderstand, young sir. We genuinely want to help. Can you tell us what happened here? Was macht ihr hier draußen? Waiting around, that's what. We ran away. It was way too dangerous in there. Please,
If you plan on living a little longer, don't go in there. Was ist da drin passiert? There's been some kind of botanical disaster. It was like an ornamental tree somewhere suddenly started to grow. There were branches so thick you couldn't put your arms around them. It spread everywhere. The whole commission is being destroyed. I don't get it. The Artisanship Commission focuses on the mechanical. We've got nothing to do with hydroponics or accelerated growth. Stellaron. Where did that thing come from? The worst thing is, Ihr solltet gehen. Master is still inside. Master Gongshu is the most experienced craftsman in the Artisanship Commission smelting works. He's in charge of our research project. When the incident happened, he dragged me, Zeming, and Yuncha to safety. But then he turned around and ran back in. I need to wait here for the Cloud Knight so I can tell them to rescue him. Why did he run back in? Seine Forschungsdaten zu retten, Is wahrscheinlich. research data more important than life? I just heard him shout, "It's gone! We lost the furnace!" By the time we realized, he'd already vanished. Anyway, you said you're here to help us, right? Ja, wir wollen helfen. 100%. The General sent us. You don't have to believe us. The Astral Express doesn't shout about its achievements. We'll look for your master. In that case, take this jade seal with you. Und da reinkommen, richtig? If you find my master, please bring him out safe and sound. If anything happens Ja, to ja, wir helfen ihm, will man finden. Don't worry, young sir. Your master's safety is our... none of us would be able to graduate this year. Das ist ja nicht so wichtig. Und den Abschluss eben nächstes Jahr. Let's go. I think this conversation's run its course. Botanical disaster? It must be the Ambrosial Arbor. But what about Yep. the furnace his master mentioned? Na dann, nix wie rein da. Sesam, öffne dich. Da. The Stellaron facilitated the resurrection of the Ambrosial Arbor. The severity of the corrosion becomes worse as it grows. Oh, war ja. Also wird größer und größer Look, und dann wird alles schlimmer. roots are coming up through the ground. I'm afraid we've got some gardening work to do. Alles klar, machen wir Gartenarbeit für Tingyun. Emerge from your cocoon. Every petal will be Ich denke, swept unser away by Drache the wird mit der wind. Gartenarbeit fertig. May death protect us! May wandering souls find their own way out. Upon commission grounds your feet do tread. Leave from whence you came, or soon be dead. Dead. Stay away. If you come any further, I'll not spare you. Wer ist der Verrückte? Ist er der Meister? Hold on. Let us explain. We're not... What excuses do you have? Surprise me. Just passing by, stumbled in, door wide open. Within commission grounds today was sown an evil spun by hands unseen, unknown. No Lass mal longer. erstmal ausreden. If the security mechanisms didn't teach you a lesson, these robots will. Hat er ausgeredet? Ja. Please, Jared, move here. Step up, let's see ya. How's this taste? I shall remember No holding this back. one. Unite our goal. Dreams of a... Let us dance once more. Go
cloud toad, illumination dragonfish. Are you all right? Wake up. I raised you like my own flesh and blood. Ihr solltest deine Maschinen nicht auf irgendwelche Leute hetzen. My little friends, I want compensation. You didn't want to listen to us. We were here to rescue you and you started a fight for no reason. Bist du Meister Gongshu? How do you know my name, child? Does the reputation of Gongshu Liang, the smelter extraordinaire, precede one? This guy's pretty deluded for a master. Sehe ich genauso, Mann. Der ist wirklich durchgeknallt. We're passing through on our way to the Alchemy Commission at the behest of General Jing Yuan and Diviner Fu. We'd like you to show us the way, Master Gongshu. Really? The General sent you? Then this must be a mere misunderstanding. Don't worry about those things. Easy to fix. But there's not much I can do to help. The Artisanship Commission was suddenly taken over by some evil tree demon. It seized our most precious possession, the Creation Furnace. It's a dark and powerful entity. The robots, it was like they gained consciousness. They were moving in a circle around it. I fear approaching it is tantamount to suicide. Ach, das schaffen wir schon. But then, I couldn't just run away, knowing what lies sealed in the furnace. Wir haben wenig Zeit. Wohin gehen wir? Gegen wen kämpfen wir? I'm sure General Jing Yuan must have believed wholeheartedly that you could save the Artisanship Commission from this crisis. Aber wir können auf jeden Fall versuchen. Means I know of may yet serve your fight. Pray you in repayment. Wir können auf jeden Fall versuchen, euch in den Hintern zu retten. Come. Ja, wir folgen dir und dann hätten wir euch in den Hintern. Wie immer, beweg dich. Zeig mir den Weg. Look, this is one of the Artisanship Commission's prototypes. The shifting screen. Good thing I got the students to take it out and make a few adjustments. Otherwise, they'd never have managed to get out in time. Das ist doch das von der Alchemie-Kommission. You all saw the Jade Gate on your way in, I assume? The shifting screen works in the same way. It connects two spatial coordinates in ways that laymen wouldn't understand. Ähnlich mit Teleportation. Indeed. With limited range and energy costs aside, to every starskiff soon shall woe betide. You sure about that? Even our trailblazing space anchors sound better. Thank goodness you take the time to perfect these inventions, Master. If not, the Skyfaring Commission would have become quite redundant by now. Ordinarily, I could have used this beauty to teleport you thither, but through earth and air, the wretched branches boiled. The shifting screen entangled thence and coiled. Gongshu Liang wirft sich in den Pots und hielt ein Augenbraue, als wolle er sagen, frag weiter. Ich bin sicher, dass du eine Lösung dafür findest. How observant. You would make an excellent student. The commission is more than a match for Mother Nature. Oh, piteous tree, who think thyself so strong, your match and more in strength to meet. Der ist wirklich ziemlich verrückt, der Typ. Was willst du mal tun? Meister Gongshu baut hastig die Ausrüstung auf. This is the first thing that came to mind when the tree demon attacked. It's a mechanical device codenamed the Lumenflux Pixis.
I invented this weapon for the Cloud Knights. It's incredibly powerful, but... Aber Let me guess. Limited range? Energy costs? Every light has its shadow. But this is more than enough to deal with the tree demon. warum hast du es dann nicht schon längst gemacht? And then... ignite! Fire beats wood! There's no way we can lose! Benutze das Energieleitungsgerät der Kunsthandwerkskommission, um damit alle verschränkten Wurzeln des Himmelsbaums gleichzeitig zu zerstören und die Äste des Himmelsbaums, die den Weg versperren, zu brechen. Benutze den Auslöser, um Heliobus-Energie abzugeben und notiere den Empfänger, um die Leitungsrichtung der Heliobus-Energie anzupassen. Die Wurzeln des Himmelsbaums müssen gleichzeitig zerstört werden, sonst wachsen sie schnell wieder nach. Alles klar, das heißt, wir müssen alle gleichzeitig treffen. Naja, mal gucken, wo das lang geht. Muss ich doch noch, dass der hier falsch ausgerichtet ist. Ah, gegen den Uhrzeigersinn. Ja, dürfte passen. Feuer frei. Very good. The master reveals the door, but the apprentice must walk through it. You're much better than my useless students. Wenn der Schüler nutzlos ist, ist der Lehrer ein schlechter Lehrer. Happening? Is the delve collapsing? Seems like it worked. That tree demon must be writhing in pain. All right, there's no time to lose. Hurry through the shifting screen to the opposite side before the branches grow back. Na, denn weiter mit der Story. Der Meistergang-Schuh war ja verrückt. Was für ein Wahnsinniger. Schatztruhe. Make sure you keep it safe. Oh, look! The ambrosial arbor's roots. They've encoiled the Artisanship Commission's most precious invention, the Creation Furnace! Der was jetzt? Schöpfungsofen. Help me, dear young friends! Let's hack them away together! We can't let the roots punch through the furnace! Fein. Lass uns einen Baum verprügeln. It's changing. Ein Elch? Ist das ein Elch? Ein Reh? Ich glaube ein Elch. What kind of monster is this? Scheint wohl unser Bossgegner zu sein. It creates life at will. Such incredible power. What do we have here? Maternal. Who's here? Nice, like my friends. Indulge yourselves! How's this taste? 1,000 thanks, benefactor. Unite our goals. Some value, I suppose. War alles andere als Petal nett. will be swept away by the wind. In the mood for another feeding? Time to mix things up. I shall remember this one. Hör auf, wütend zu sein. Guarding the ambrosial arbor's roots and the furnace. Dream vanished.
There's more to life. Dreams of a... Let us dance once more. Hat er gerade 108.000 geheilt? Das war eine Menge Heilung. No matter how much damage we do, it just heals itself. Not fair. Stimmt, das ist absolut unfair. We'll have to retreat for now. Follow me. Guter Plan. Nichts wie weg. So ein Plan finden, den zu besiegen. No wonder the Xianzhou is so scared of the abominations of abundance. They're unstoppable. Miss Ting-Yun, are the long-life species on the Xianzhou all like this? Oha. Ey. I'm afraid this ebon deer was likely birthed by the ambrosial arbor as its guardian. It shares a close connection with the arbor's roots. Most living creatures on the Xianzhou don't have abilities like this. Huh. As long as it's there, we can't get any closer. I wonder... The ebon deer seems to heal itself instantly, but perhaps it's drawing that power from elsewhere. Bringen wir ihn in die Luft. Are you listening to Mr. Yang? The monster only seems to be active in the vicinity of the arbor. Let's look around and see if we can find anything. Alles klar, wir sollen da anscheinend runter. So the general Ja, falscher asked you Knopf. to head to the Alchemy Commission. The Artisanship Muss man Commission erst mal had wieder no ausreden. choice but to halt operations once the tree demon appeared. Emerge from your cocoon. May death protect us! Oh boy, oh. Wandering souls find their own way out. Young friends, I have a suggestion. Why don't we head that way? Alles klar, wir gehen in die Any Richtung, thoughts, Master Gongshu? wo wir sowieso auf dem Weg hin waren. When the deer revives, the surrounding roots glow brightly. Oh, great observation, Mr. Gongshu. It's amazing what you notice when you're not fighting. I'm only an artisan, after all. My skills in clash of swords shall find no sake. Yet that which clasheth needeth hands to make. As Mr. Yang said, the deer monster is likely drawing power from somewhere in order to replenish itself. I'm certain that when the arbor glows, we are witnessing that very process. Probieren wir es, wir haben nichts zu verlieren. Precisely. You remember how we untangled the shifting screen with fire? You're right. Those roots never grew back. Not only that, its reaction suggested we'd hurt it. Perhaps that's our starting point. Take hold of your weapons, young comrades. Let's raise these roots to the ground. Fein. Oh, nur pass auf, dass ich wieder den falschen Knopf drücke. Andere Richtung.
Abfeuern. See? My theory was correct. Keep going. Ich höre doch hier was. Na gut, ist jetzt egal, das suchen wir zu lange. Ich mach auf jeden Fall erstmal die Tür hier auf. Be careful. Er hat uns einen Gegner gesehen. Wir wollen erstmal den Sanktionsmodus von den Trägern. Existence is unity. Root here. Time to mix things up. I shall remember. No holding back. Share good fortunes. As you wish. Nice like a good brew, my friend. Oder auch nicht. Indulge yourselves! Every petal all will be swept away by the wind. How's this taste? 1,000 things. Clouds scattered. Please, root here. In the mood for another beat? It'll... Meine, wir den besiegen können, bevor wir einen Sanktionsmodus triggern. Einmal umdrehen und dann weiter. Noch eine verschlossene Tür. Hier noch mehr Wurzeln. Emerge from your cocoon. May death protect us! There's more to life. Life isn't as you wish. Eternal. Please, root here. That's all you got? Nice like it, my friend. Indulge yourselves! I shall remember. No. Life is not so fragile as you wish. That's all you got? Have we met? Root here. Step up, let's see it. Some of Please, So, Schluss jetzt, ihr Monster. I'm still lauf, okay. make sure you keep it safe. Super, wie kommen wir jetzt vorbei? Muss hier irgendwo lang gehen? Ah ja, hier lang. Wir öffnen extra das Tor hier. Falls wir das nächste Mal hier langlaufen, ist das Tor dann offen. Friends? Indulge yourselves! Every petal all will be swept away Das by machen the so in wind. Zukunft einfach und wenn wir dreams of a den Schatzgrund suchen, wenn wir die Story durch haben.
wandering souls find their own way out. So. Und nochmal das Rätsel links. Over here. Give me a Noch mehr moment. Wurzeln. I'll set up the device. Ähm. Dürfte stimmen. Na komm, abfeuern. I guess we're done. I suspect the ambrosial arbor's root system must have spread far underground. The only thing we can say with confidence is that we removed the majority of those within the bounds of the Artisanship Commission. Let's hurry, before they have a Immerhin. chance to grow back. So, the next step is... Den Hirsch verprügeln. Zeit für die Hirschjagd. Let's go. Wir machen erst die Tür hier auf. Und logischerweise machen wir es uns ganz einfach und teleportieren einfach in die Nähe. Look, the roots coiled around the creation furnace. They've withered. Excellent! Nothing can stop you now! Gut, Zeit, einen Hirsch zu besiegen. What do we have here? Eternal melody. Please choose as you wish. Step up! Share good fortunes. Every petal all will be swept away by Alles the andere wind. als nett. In the mood for another beating? Time to mix things up! I shall remember this one. No holding back. Konter. Dream vanished. Gott, das ist nicht so schlimm. Root here. Step up, let's see ya! How's this taste? So this is Slice the warmth like of a life. friend? Indulge yourselves! Let's cloud scattered. There's more to life. Eternal. As you wish. Time to mix things up! 1,000 thanks, benefactor. Embrace a new life. Really? 1% übrig, okay. Zweite Bossphase. Slice like a good fruit, my friend. Indulge yourselves! Every petal all will be swept away by the wind. Dreams of a... Let us dance once more. In the mood for another beating? How's this taste? I shall remember this one. Darkness with me. Dream vanished. May death protect us. Und gewonnen. General Jingyuan said the ambrosial arbor was an unfathomable celestial blessing. At first glance,
That deer could have been an ordinary life form, but the ability to heal such grave wounds in an instant... I think I finally understand why the Xianzhou decided to follow the hunt in eradicating the abundance. If immortal creations were left to spread their branches and roots throughout the universe, entire ecosystems would collapse. No wonder the people of the Xianzhou wander the universe, never settling on a planet. You are a man of vision, Mr. Yang. It's a shame our ancestors, the Elixir Seekers, were unable to see that hidden curse 8,000 years ago. Perhaps some of them did reject the Plague Author's gift. But how could an entire civilization resist the temptation of immortality? Ironic, isn't it? The wise are buried, while the fools remain immortal. The Xianzhou regrets being led astray by the abundance. That's why they have decided to embark on the path of the hunt. Maybe it's not too late for redemption. Thank you for your help. I realize you must continue on to the Alchemy Commission, to the Ambrosial Arbor. After witnessing what happened here, I know there will only be more danger ahead. Go, friends, and stay vigilant. I wish you a safe journey. Thanks, verrückter Gosho. Du stehst direkt neben mir. Warum schießt du mir eine Nachricht, hä? Da fällt mir ein, du musst es auch gesehen haben. Als der Schwarzhirsch aufstampfte, sprossen aus dem Nichts Faden hervor. Der Zweig? Das Ding ist da etwas, die Wurzeln des Himmelsbaums. Die dämlichen Spuren des Überflusses sind wirklich außergewöhnlich. Das war das erste Mal, dass ich auf meiner Reise durch das Sternmeer etwas so Mysteriöses gesehen habe. Ich habe die Goldgänse frisch an diesem Zweig gesehen. Genau wie es in den Mythen von Tianghu heißt. Es heißt, das Ahnen von Tianghu sei vom Himmel... Es heißt, den Ahnen von Tianghu sei vom Himmelsbaum die Unsterblichkeit gewährt worden und so seien sie zu Landlebenden geworden. Ob mich das Essen dieser Früchte auch so unsterblich machen würde wie die Menschen vom Tianghu? Wohltäter ist dir eine solche Gelegenheit etwa egal? Also ein sehr gefährlicher Gedanke. Denn nun wäre das nicht ein Verstoß gegen den Bann des Tianghu? Bitte vergib mir meine anmaßenden Worte, ich wollte dich nur auf die Probe stellen. Wohltäter, du bist genauso brav und ehrlich, wie ich es erwartet habe. Aber ich verstehe bereits, was du meinst. Leider ist der Schwarzhirsch zerstaubter Feind und von Früchten des Himmelsbaums ist nichts zurückgeblieben. So eine Gelegenheit kommt nicht noch einmal und kaum ist sie da, ist sie schon wieder vorbei. Ganz wie das Leben selbst. Du standst direkt neben mir, warum hast du mir eine SMS geschickt? Genau damals war hier Fortsetzung folgt, glaube ich. Eine Nachricht bekommen von Asta. So viele Nachrichten. Ah ja, dann lesen wir jetzt in der Episode auch die ganzen Nachrichten, würde ich sagen. Plifia, lange nicht gesehen. Also in Ordnung, ich habe gehört, du bist zur Zettenholu vorgegangen. Ja, der Express ist da, um die Table-Schützen auszuführen. Ich hätte noch eine Frage zu Changho. Hast du schon mal was im Online-Chat der foxianischen Schönheit gehört? Das ist eine echte Legende in Changho. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Macht das Spaß? So. Du hast noch nie davon gehört? Das kommt mir verdächtig vor. Das hast du falsch verstanden. Die Geschichte beginnt mit einem gewissen Mitarbeiter. Oh, damit will ich aber nicht sagen, dass dieser Forscher eine foxianische Schönheit ist. Das ist alles zu verwirrend. Wir sollten uns treffen, um das genauer zu besprechen. Könntest du bitte zur Raumstation zurückkehren, was du Zeit hast, damit wir uns von Ansicht zu Ansicht unterhalten können? Meine Zeit ist kostbar. Müssen wir das wirklich auf Daumen hier zu besprechen? Meine Zeit ist kostbar.
Vor allem seit bei Geld oder eigene Chatdienste anbieten zu können. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich habe mal schnell überschlagen, wie viel Geld mir diesen Monat noch bleibt. Ich sollte genug haben, um dann Eve in Anspruch nehmen zu können. Komm, Helferlein. Denn das waren die ganzen Nebenmissionen damals, nachdem die Hauptstory abgeschlossen war. Ja, wir auf die Fortsetzung geachtet haben. Aber die ist ja mittlerweile schon längst in dem Spiel, weil wir ja mittlerweile bei Version 3.2 sind. Von daher... Nachricht von der Hand. Unser Sternsgewiss vom Busabkommen, wie sieht die Lage auf eurer Seite aus? Hast du Empfang? Dein Handy hat wieder Empfang? Ja, wie ist die Lage auf eurer Seite? Wir haben Kafka erwischt. Aber es war zu einfach, es war ein bisschen seltsam. Wie sieht Miss Kafkas Begleiter aus? Hast du Blade gesehen? Kafka war alleine? Als wir sie gefangen haben, was ist los? Sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich. Ich werde die Wolkenritter abschütteln, dann hole ich mit euch auf. Was ist auf eurer Seite los? Kontakteskommission? Zurzeit nicht möglich. Ich weiß noch ein bisschen verabschließen. King Q, entschuldige, wie ich von jemandem von der Kontaktwechselkommission gehört habe, hast du geholfen, all den Ärger mit den Himmelsbaum zu lösen. Du bist wirklich so fleißig, wie der General sagt. Das hört sich für mich nie nach einem Kompliment an. Das hört sich für mich nicht nach einem Kompliment an. Selbstverständlich ist es ein Kompliment. Ich danke dir von ganzem Herzen. Nur wenn fleißige Leute fleißig sind, können Faulenzer faulenzen. Bei all deiner Erfahrung müsstest du doch etwas ahnen, welche Schmeichel auf der Nachrichten schick oder nicht? Ahnen, dass diese Person etwas von dir will. Was willst du von mir? Erinnerst du dich an den handwerkslehrling Channing von der Kontaktwechselkommission? Ich erinnere mich vage. Dann ist es einfach. Ich wurde von der höchsten Wassergeding hierher geschickt, um die Kontaktwechselkommission beim Wiederaufbau nach der Katastrophe zu unterstützen. Alles läuft gut, bis auf die Sache mit Channing, die nicht in mein Aufgabenbereich fällt. Kannst vorbeikommen, ich bin im Hafen der Kontaktwechselkommission. Weitere Nachrichten erhalten. So viele Nachrichten. Plifia, ich bin Xixu, leitende Sekretärin der Himmelsreisekommission. Fikuyoke. Im Palast von Anshof findet eine Veranstaltung statt. Bei der Besucher ein besseres Verständnis für Tanghao entwickeln können. Bist du interessiert? Ich hätte Interesse. Ich bin sehr interessiert, um was für eine Veranstaltung handelt es sich. Lass mich erstmal ausgehen, bevor ich es vorlese. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber die Himmelsreisekommission hat einen Geschwindigkeitstester namens Tantan. Er will, dass die Öffentlichkeit aktiv am Verkehrsmanagement teilnimmt und ein stärkeres Bewusstsein für potenzielle Gefahren auf der Straße entwickelt. Zu diesem Zweck plant er einen Geschwindigkeitstester Erlebnis. Die Veranstaltung ist ziemlich langweilig, also haben wir nicht genug Besucher. Deshalb hat mich Madame Yukon gebeten, hier mehr Leute zu bringen. Wärst du nett aufzukommen, bitte, bitte? Du musst mir verkehrslos durch den Hafen der Sternenschiffe dokumentieren. Das ist ganz einfach. Stell dich nur in die Bahn und zähle mit. Ich besuche ihn später. Okay, dann besuche ich Tantan. Wenn du dann soweit bist, dann melde dich bei Tantan. Zwei weitere Nachrichten. Daho. Ist es deine Nummer, Plifia? Ich bin Beamter der HO von der Kanzlei der Verwaltungskommission. Wie du weißt, hat die Loofo ein paar kleine Probleme zurzeit. Aber egal, ich hätte gehofft, dass du mir mit etwas helfen könntest. Aber ich bin nicht von Xiangho. Ich sollte mich in offizielle Angelegenheiten nicht einmischen. Das ist sogar noch besser. Bitte behalte die folgende Information für dich. Nach dem Vorfall haben der General und die höchste Wassergehen eine Liste erstellt. Und die Himmelsreisekommission in uns gebeten, alle Leute, die zu einer gewissen Zeit an gewisse Orte gereist sind, zu überprüfen. Sie vermuten, dass jemand Schmuggelware an Bord der Loofo geschmuggelt hat. Die Kommission hat alles mit den Aufzeichnungen abgeglichen und hat nichts Verdächtiges gefunden. Daher sind wir hier, um dich um Hilfe zu bitten. Du denkst also, dass ich mich verdächtig verhalte?
Nein, das meine ich nicht. Die Chang-Ho-Allianz gehört nicht zum kaufmännischen Bereich der interstellaren Friedenskooperation und tauscht daher nicht viele Informationen mit der IFK. Zum einen sind wir nicht mit ihrem Strafverfahrensystem verbunden. Wenn sich ein Krimineller auf ein Chang-Ho-Schiff geschlichen hätte, dann gäbe es keine Möglichkeit, ihn sofort zu entdecken. Es kostet Zeit und Mühe, eine formelle Anfrage zu überprüfen, an die IFK zu schicken. Daher hat uns der General angewiesen, dass wir die Erstreichsbesatzung Hilfe bitten sollen, um verdächtige Personen zu finden, die auf der Liste stehen. Wenn möglich, bringt Verstärkung mit, um die Daten durchzusehen. Und dann haben wir eine zweite Nachricht von dem gleichen. Hallo Plifia, entschuldige bitte, ich stürme. Es gibt noch eine Sache, bei der ich eine Hilfe bräuchte. Stimmt etwas nicht? Was gibt's? Ich muss dich, als wir Maren befallen, auf dem Platz besiegen, auf heroische Weise das Drachenmädchen gewettet hast. Ja, ich erinnere mich. Ja, kaum der Rede wert. Könntest du dir Zeit nehmen, um bei der Verwaltungsmission vorbeizuschauen? Ich will die Sache vor Ort klären. Ich würde sagen, sammeln wir jetzt unsere Erfolge ein. Und dann beenden wir die heutige Episode. Und werden in der nächsten Episode dann mit Lose der Verzweiflung von der Story weitermachen und zur Kunsthandwerkskommission gehen. Sie machen keine Prophezeiung, beobachtet das Geheimnis der Matrix der Wahrsagerkommission, verhöre Kafka mit der Matrix der Voraussicht und trifft die Prophezeiung mit der Einsicht entgegen. Der Ofen ist entfacht, alle auf der Jagd. Rettet die Kunsthandwerkskommission aus der Krise. Versucht dem Pfad der Jagd zu folgen, Schlechter unseres Hirschfreunds. Hilft der Flotte, den Schwarzhirsch eines ausgeburtes Überflusses zu besiegen. Aber würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder und machen damit der Story weiter. Das war's dann für dieses Video. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.